Guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Wairimu Kinyanjui. Welcome. Niliwaambia you're welcome to taizoea. Imagine mtabidi mwizoea tusijangi kitu ya kusema next. So today's video is about cooking for my cousins. I'm cooking for a big crowd. Na since nimeona today is a very good opportunity for you guys to know I can cook. I am a wife material. Anyway, join me as I cook for them. I'll be cooking ugali, sukuma and chicken. Yeah. Let's get into this video. So isikuwe long, imagine. Mi hufanya 2 videos long juu tu ya kuongea sana. Anyway, yeah. Yeah, I thought I said kitchen. This is kienyeji chicken. In our house we don't eat broiler. Let's say, mamangu hapendi broiler, anapenda kienyeji. So, tukikula broiler, it's either KFC. Na broiler place ingine tunakula. Bora tu si kwetu in short. Kwetu hatupikangi broiler, tunapikanga tu kienyeji. So yeah, I'll wait for it to boil. At least it's okay. As in, Nchati chemke, simnajua kupika ama confused. Anyway, ichemke, isoften, I'll be cutting up ingredients. Yeah. So if you guys are wondering why I'm chopping up another bunch of onions, hizi ni za sukuma, hizi ni za chicken. Yeah, na pia sijawaambia mimi leo unaona hizi sukuma zinakaa vizuri. Mama yenu mboga shika ta sukuma zikakaa hivi vizuri. Anyway, I'm that kind of girl. Anyway, this is what I meant by even pole at least. Kuna mafuta yake. Mwanaume mwangalia so confused. So guys, hii yenye nimeweka hapa ni sukuma. As you can see. Hey. Then we like say. Hapo ndio umeweka pilipili? Hapa nimeweka pilipili. Siwezi weka pilipili kwa sukuma. Unataka kula pilipili kwa sukuma? Panga na tu kama hapo. Kwa nini nakatakata kuweka wapi? Unaweka kando alafu ndio unatokea. Naweka kando alafu nawapea? Naweka aje kando alafu nawapea?
Neka aje kando la. Oh, ulikuwa nadhani ni kachumbari. Oh. Kachumbari ilikuwa ya kupika. Ya kupika hivi. Yeah, that's the dustbin. Ningekuwa selfie. This is how we do it. During Christmas we do it like this. Yes, like this. Where is Kamata? Kamata is gone. Ndio hii. Who doesn't know how to cook ugali? Yes. First of all, you do like this. You make sure all the flour is stirred well. So kwa tu unanijoin, unanisaidia kufanya hii kazi. So guys, the food is ready. Cameraman wangu ni cameraman ama ni camera woman. She's the tester. Super. Hata pusi imekam kukujoin. For real? Unaonja nini? Ati unaonja nini? Ati heaven, wow. So you've tasted heaven. Itamu sana. Naona venye pusi na kuangalia nikataka kukunyang'anya. Ndio umeiwekea hapo sikule. So it's good. Really, really good. So you can advise people to come eat at my kitchen. So there you have it, guys. You've heard it from her mouth. It tastes like heaven. Which sijui heaven inaonjangaje. Lakini anyway, we all know heaven is a better place. So mimi yule auntie, I told your man, okay, nishakuwa confused. Chakula imeni confused. Anyway, thank you for watching, guys. Like, comment, share and subscribe, and don't forget, you are welcomed anytime to Auntie's kitchen. Come eat my food. Imagine I'll be very willing to cook for you people. Yeah, ningeka reviews za watu wengine lakini wamekataa, wamesema they don't eat and talk at the same time. Anyways, bye. Make sure you tell everyone about me, cause why not?